තාම ඇත්තටම කිව්වොත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ රිවීල් වෙලා නැහැ. This is the interior section of a GT3 RS. Very rare Subaru. It's a SI 11. පට්ටම unique build එකක්. A class chassis එකකට K20A swap කරලා දෙන්නේ. Alteza with a 2JZ in it. How cool is that? Righto, welcome back to another episode with your favorite tuner car channel, Drive Sri Lanka. I am Saddavi and we have Viyat Dilaka behind the camera as usual. I am the host for the day. අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අලුත් ඕපනින් එකකට. නමුත් ඕපනින් එකක් කිව්වට මේක කලින් ඕපන් කරා ඊට පස්සේ වැඩි දියුණු වෙලා ප්‍රමාණයෙන් ලොකු වෙලා අප්ග්‍රේඩ් වෙලා මෙන්න මේ තැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා Chasers Motor Works, right? කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඒකද බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ තැන ගැන බ්‍රීෆින් එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ තැන කියලා. ඊට පස්සේ එක ස්ටෙප් එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පේන වර්ක්ෂොප් එක මැදිමාල ජංක්ෂන් එකේ ඔයාලට ඕන වෙලාවක බලා ගන්න පුළුවන් Chasers Motor Works. දන්න මූණු ටිකක් තියෙනවා. Hello. How's it going? How's it going? All good, bro. All G. මෙයාත් දන්නවනේ චිච්චි ෆලෝඩා. In this performance. ඉතින් right අදත් වෙනද වගේම සද්දවි vlog එක පටන් ගෙන තියෙනවා. ඔයාලගේ favorite මේ JDM channel එකෙන් මෙතන මොනවද වෙන්නේ කියන එක අපි පොඩ්ඩක් explain කරලා දෙන්නම් ඔයාලට. key feature එකක් විදිහට මෙන්න මේක තාම ඇත්තටම කිව්වොත් ඉන්ටර්නෙට් එකේ reveal වෙලා නැහැ. මේක ඇවිල්ලා Porsche GT3 RS එකක් ලංකාවට තියෙන එකම එක GT3 RS එක. ඉතින් මේක ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ මේ ප්ලේස් එකේ මොනවද වෙන්නේ, මේ ප්ලේස් එකේ මොනවද ස්පෙෂැලිටි එක, මේ ප්ලේස් එකේ මොනවද කරන්න කියන එකත් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරනවා. ඉතින් මේ දෙන්නේ අපේ Chasers Motor Team RPG රේස් car එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක හිටියානම් දිගටම රැඳිලා අපිත් එක්ක හිටියානම් ඔයාලට මේකේ රේස් vlogs ගොඩක් අපි ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. දැනටමත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Drive Sri Lanka on the door. දිනවන්න අයියේ. Main අපේ ආදරණීය owner and this is the general manager. Am I correct? Yes. මම එන්නම් පොඩ්ඩක් වටයක් දාලා I'll have a look. It's really interesting guys, to be honest, and you guys know what this car is. This is Tweety, we call it Tweety. We already did a video on this. You also can go check that out. Our lovely crew car, the Defender. So this is the place everyone is enjoying, as you can see. I'll show you guests. Excuse me. Ashan Naya, say hi to the camera. Hi. Ashan Silla. Alright, let's see how it goes, right? Drive Sri Lanka partnered up with Chasers Motor Works for a long time. We have been doing race vlogs for a long time, and this is like our birth where we came, you know, where we started doing race vlogs. Right, ඉතින් ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකේ මතක ඇති Hilux එකක් burn කරා. ඒ කියන්නේ Hilux එකක් පොඩි burn කරලා launch කරපු එකක්. කලිනුත් අපිත් එක්ක එකතු වුණා Hyper Squad එකේ සචිත් දිලා දැනුත් එකතු වෙනවා. කැබ් එක පොඩ්ඩක් අප්ග්‍රේඩ් කරලා දෙන්න පොඩ්ඩක් කතා කරලා බලමු මොනවද අප්ග්‍රේඩ්ස් කියලා. Hi bro, how's it going? අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඔයාගේ Hilux එක කලින් දැක්කට වඩා වෙනස්ම තමයි පොඩ්ඩක් මේ අප්ග්‍රේඩ් එක පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ෂේප් එක 4 inch lift kit snorkel එකක් දැම්මා snorkel ඊට පස්සේ LED bars 12,000 LB 12,000 LB ඒ කියන්නේ කලින් වීඩියෝ එකේ දැක්කපු එකට සාපේක්ෂව ගොඩක් ඒවා කරලා දෙනවා මොන වගේ lift kit එකක්ද තියෙන්නේ දැන් මේ Iron Man Dona hi bro how's it going මේ අපිත් එක්ක ඩොනත් ඉන්නවා Hyper Squad එකෙන් Chasers Motor Works එකට සපෝට් එක දෙනවා. එයාගේ කැප් එක තමයි මේ පේන්න තියෙන්නේ. ඩොනා මොනවද මේක කරලා තියෙන්නේ? අප්ග්‍රේඩ්ස් මොනවද? මේකේ පපේ ගහලා තියෙනවා සයිස් මේ ටයර් අප්ග්‍රේඩඩ් නේ. ටයර් සයිසස් අරන් මම ඔක්කොම ටික මේ කෙලින්ම fully upgraded ආ. nice. මේක height එකෙන් පොඩ්ඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක වෙනස් කරලා මේ අපි කවදාද Drive Sri Lanka එකේ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා දෙන්නේ මේක වටේ දාලා. අනිවාර්යයෙන්ම.
So Hiranna is the proud owner of this beautiful baby right here. Nice. This is the interior section of a GT3 RS. Do you have anything to say about the car? මොනවද තියෙන අයියලා කියන්න බෑ අපිට නිකන් Much to say. nothing much to say. I think it's here. He's the famous drag driver who drives the 4002, right? Yeah. The Evo, right? I think thank you, Aya. Thanks for the opportunity. This is one of a very rare Subaru. It's a STI 11. If you haven't seen a STI 11, here you go. Not a 10, not a 12, but 11. It's very rare. ලංකාවටම දෙකක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඊට පස්සේ තවත් සුදු, ඒ කියන්නේ white color STI 11 එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙක තමයි STI 11s අපිට ලංකාවේ දැක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. What a sleek ride. And it ride up. අපේ ෂෙරිෆ්ගේ ඉගෙද්‍රි එක දැන් අපි ආවේ මෙන්න මේක තමයි. රයිට් ඔයාලට අපි කිව්වා ස්ටාර්ලට් GT එකට K20 ස්වප් කරපු කාර් එකක් ගැන මේකේ රිවිව් එකක් ගෙනල්ලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ දෙන්නේ ඒ කියපු කාර් එක මේ ඉන්න කාර් එකේ ඕන හැමදාම වගේ අපිත් එක්ක ඉන්න AE Motorsports founder රෝෂිත ශාමෙන් අපේ රැන්ඩි අයියා තමයි රැන්ඩිස් පවර් හවුස් අයියා තමයි දැන් අපිට දෙන්න යන එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් මේකේ අනිවාර්යෙන්ම අපි රිවිව් එකක් දෙනවා. මොකද මේක ඇවිල්ලා ඉතාමත් පට්ටම යුනික් බිල්ඩ් එකක්. A class chassis එකකට K20A swap කරලා දෙන්නේ. right. රන්ඩි අයියා මතක ඇති අපේ ග්‍රැන්ඩ්සයිගේ Randy's Power House tuning. Say hi. Hello. Try this because these are professional race car drivers, and please do not try this on roads. Right, here you go again. Damn son. A class chassis. Power to weight ratio करता हूँ तो टॉप क्या किया मैंने कार के मार टॉप ने का आएगा अल्टीमेट कॉम्बिनेशन में अल्टीमेट कॉम्बिनेशन में ඔන්න ඕක තමයි K20 swap එක ගැන ප්‍රොෆෙෂනල් රේස් කාර් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වෙන රන්දික අයියා අපිට කියන්නේ. ගොඩක් රෙයා කාර් එකක් කොහෙවත් කළා නැහැ. ලංකාවේ මම හිතන්නේ මේක විතරක් වෙන්නත් ඇති. ඔව් මේක විතරයි ගයිස් ලංකාවේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක් දෙනවා. ඔයාලා ටියුන් ඉන් වෙලා ඉන්න ඔයාලගේ ෆේවරිට්ම ටියුනර් කාර් channel එක drive ශ්‍රී ලංකාවත් එක්ක ඉස්සරහට රැන්ඩි අයියත් එක්ක වීඩියෝ එකකුත් අපි ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙන්නේ K20A. අයිර බලලා දෙන්න. ඔය ආකල් දෙක. क्या अच्छा है पारी वाला अदने पालमा हरटी के ओ मैं मुना के बात का बोल दे फट बाय तो है तरह कार का तो आ गया बात अरे सी या सेट हो जाएगा सी यू सा गया सी यू बजा टेक केयर गुड नाइट यू टू තාත් පොඩි එක දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා මේන් අපේ සීසර් අයියා මෙයාගේ තමයි කලින් 888 no 888 Celica GT black color කාර් එක අපි වීඩියෝ කරපු so දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ Alteza with a 2Js in it. How cool is that? What a cool swap. It's taking people's attention. What a sleek ride. So we are planning on giving you the experience in this Alteza, which is powered by a Supra. Is that a Supra? Supra, yes, 2JC engine. And this one too. When Caesar Aya තමයි මේ Alteza එකේ ඕන. I think ආයෙත් ටොප් තේරෙනවානේ ඒකෙදිම මේ ස්ටාර්ට් කරපු ගමන්ම මේ
මේක ලයිට් එන්නේ කාගේ එන්ජින් එක කොහොමද ටෝක් එක සැරනම තියනවානේ බෙස්ට් ඔයාගේ එක්සෝස්ට් එකත් ස්ටෑන්ඩඩ්ද එක්සෝස් ඔක්කොම හරි නෑ මම මල්ලි වැල්ට්‍රොනික් එකක් දාලා තියෙන්නේ වැල්ට්‍රොනික් රයිට් මේ දැන් ඔය ඇරලත් තියෙන්නේ ඇරලා ඒක තමයි අර රම්බල් එක සුපිරියර් වෙන්නේ ඒක මල්ලි අර 2J එක ඒක එන්න ඕනේ නේ නැත්තම් 2JC power නම් we highly appreciate it. අපි නම් ඉස්සරහ එපිසෝඩ් එක මේ කායකට දාමු. එනේ see you next time. right මේ මොකද්ද කියලා හැමෝම දන්නවා අපේ legacy event එක දුවන කඩවසම්ම තරුණයාගේ ඉවෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේනක සඳරුවන්ගේ ඉවෝ එක තමයි මේ තියෙන්නේ. right මම introduce කරලා දෙනවා අපේ Tiron founder of this place and general manager Shiran. අපිට පොඩ්ඩක් කියන්න මේක වෙන සර්විසස් මොකක්ද මේ තැන කියලා. ඇත්තටම අපි කියන්න ඕන මේ කලින් අපි කොට්ටායේ තමයි චේසස් මොටර් වර්ක්ස් එකේ තිබ්බේ. අපි දැන් එතනින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන බෙල්ලන්තර පාර නදිමාල හන්දිය කියලා කියන්නේ මෙතනට. අපි ඇත්තටම මේකේ දෙනවා ඔක්කොම වාහන වල සර්විස් කියන්නේ ෆුල් සර්විස්. එතකොට සස්පෙන්ෂන් බ්‍රේක් එන්ජින් රිපෙයාර් පේන්ටිං ඇන්ඩ් ටින්කරින් ඒ ඔක්කොම වෙනවා. අපි දැන් අර කලින් කියන්නේ මේක ටිකක් ලොකු තැනක් අපේ කලින්ට වඩා ඒකත් එක්කම මේ ලොකු තැනක් ඒ වගේම අපිට තව අනිකුත් සර්විසස් ගොඩක් එනවා. ඒරියත් එක අපි ඉදිරියට ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you and thanks for having Drive Sri Lanka with Chasers Motorwork. right එහෙනම් ඊළඟ එපිසෝඩ් එක අපි හම්බෙමු. ජය වේවා.